Bonsoir à tous, bienvenue aux 20h, vous êtes sur EQUINOXE Télévision, c'est une édition bilingue. Innocent Azé, good evening. Bonsoir, Sylvester Police Zanga. Good evening to you, televiewers, and thanks for joining us in this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on EQUINOXE Television. In this newscast, we shall be telling you how many councils in the southwest region have witnessed their activities paralyzed due to the deepening Anglophone crisis, with the mayors running into hiding. We shall equally tell you in this newscast how Senegal has missed having a sure qualification for the 16th final of the Russia 2018 FIFA World Cup. Détenus au secrétariat d'État à la Défense à Yaoundé depuis plusieurs mois, ces AYUK TABE et compagnie ont pu enfin rentrer en contact avec leurs avocats. Ils se sont rencontrés vendredi dernier dans la capitale politique du Cameroun. Le gouvernement camerounais qui a permis cette initiative veut ainsi décrisper cette crise dite anglophone. Et puis en sport, football, Coupe du Monde Russie 2018, la compétition se poursuit au Sénégal. Les Lions de la Teranga ont été tenus en échec début partout ce dimanche face au Japon. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition du 20h sur EQUINOXE Télévision. Détenu au secrétariat d'État à la Défense depuis plusieurs mois et coupé du reste du monde, ces AYUK TABE et compagnie, les leaders de la crise anglophone, les sécessionnistes, comme les appelle au gouvernement camerounais, ont pu enfin être en contact avec leurs avocats. Cela s'est fait vendredi dernier dans la capitale politique du Cameroun. En admettant cette initiative, le gouvernement camerounais veut ainsi participer à la décrispation de cette crise. Les détails et le retour sur le feuilleton de cette affaire avec Nana Paul Saba. Le 5 janvier 2018, Sissoko AYUK TABE, président de l'État fantôme d'Ambazonie, et des membres de son cabinet sont réunis en nocturne dans un hôtel à Abuja, au Nigeria. Séance tenante, ils sont surpris par des éléments du service secret de leur pays d'accueil. Mis aux arrêts, ces dirigeants séparatistes anglophones. Voilà, nous reviendrons sur cet élément dans le cours de ce journal. Quelques soucis qui ne nous permettent pas de le faire pour l'instant. On va parler également de la mobilisation au sein du Social Democratic Front, le SDF, qui prépare les prochaines échéances électorales, même si au sein de ce parti politique, on sait qu'il est probable que les législatives et les municipales connaissent un report, mais le parti de la balance se prépare pour l'élection présidentielle qui devrait intervenir au mois d'octobre prochain. Et pour ce, de nouveaux militants rejoignent chaque jour les rangs de ce parti. C'est le cas dans la région du centre où les nouveaux militants ont été officiellement reçus. C'est un reportage de Jean-Guy Zogo. Nous allons revenir également sur ce reportage autour du Social Democratic Front qui prépare les prochaines échéances électorales, la présidentielle précisément, qui devrait intervenir au mois d'octobre prochain. Au sein du parti de la balance, on sait qu'il est fort probable que les législatives et les municipales connaissent un report, mais le parti se mobilise pour faire une bonne présence lors de l'élection présidentielle prochaine. Et pour cela, de nouveaux militants rejoignent chaque jour les rangs de ce parti politique et les tout derniers ont été reçus officiellement dans la ville de Yaoundé. C'est un reportage signé Jean-Guy Zogo. Le probable report des élections législatives à l'année prochaine n'arrête pas le SDF dans sa mobilisation. À Yaoundé, de nouvelles recrues viennent grossir les rangs, ici au quartier Aala. Dans le même temps, le candidat du parti à la présidentielle est porté au pinacle par les siens. Pour les responsables du parti, il est question de mobiliser les énergies au sein du SDF pour une participation de qualité aux différents scrutins. Déjà, ils doivent s'inscrire sur les listes électorales. Il y a certains qui ne sont pas encore inscrits. Et si tu n'es pas inscrit, comment est-ce que tu vas prouver que tu es membre du Social Democratic Front? Ils doivent d'abord s'inscrire. Ils doivent avoir les cartes du parti. C'est très important pour nous. Et de deux, ils ne doivent pas avoir peur de l'influence de qui que ce soit. Ils doivent se dire que nous sommes Camerounais, nous devons combattre, nous devons affronter la vérité, nous devons aller de l'avant. En fait, c'est un signal fort que le social démocratique est en train de monter sur le terrain. C'est vrai qu'au niveau des Yaoundé 3e, les choses vont bien, malgré quelques menaces que les militants reçoivent de part et d'autre.
Mais je crois que le train en marche, nous sommes prêts pour affronter les échéances qui arrivent. En dehors de Yaoundé, l'offensive du SDF se déploie aussi dans le Mbamekim, où le village Koro, en Tui, vient d'abriter une campagne de sensibilisation pour les inscriptions sur les listes électorales et l'invitation aux jeunes ruraux à s'intéresser à la politique au lieu de s'en détourner, comme c'est souvent le cas. Ils doivent d'abord se faire enregistrer dans la liste électorale, c'est ce qui est l'importance pour savoir, parce qu'ils réclament les projets. Il faut que quand ils se font enregistrer, et nous autres, nous viendrons et nous rassurons à la population des Koro que nous, en tant que le SDF, on va leur donner de l'eau à boire. Et nous rassurons à la jeunesse de Koro que vous auriez un foyer où vous devriez souvent faire vos petites réunions. J'exhorte tous les jeunes de ne pas fuir la politique, que les jeunes sachent que la politique leur appartient, ce pays-ci c'est leur pays. Selon les responsables du SDF, cette présence permanente devrait aller crescendo sur le terrain pour garder éveillés les militants électeurs jusqu'à la tenue de tous les scrutins annoncés au Cameroun les prochains mois. Détenu au secrétariat d'État à la Défense depuis plusieurs mois à Yaoundé et pratiquement coupé du reste du monde, AYUK TABE et compagnie ont pu enfin être en contact avec leurs avocats. C'était vendredi dernier dans la capitale politique du Cameroun. AYUK TABE a été pendant longtemps présenté comme le président de l'État fantôme de l'Ambazonie. Nana Paul Sabin, dans le reportage qui va suivre, revient sur le feuilleton de cette affaire. Le 5 janvier 2018, AYUK TABE, président de l'État fantôme d'Ambazonie, et des membres de son cabinet sont réunis en nocturne dans un hôtel à Abuja, au Nigeria. Séance tenante, ils sont surpris par des éléments du service secret de leur pays d'accueil. Mis aux arrêts, ces dirigeants séparatistes anglophones, au nombre de 47 selon les officiels, sont extradés sous très forte escorte à Yaoundé le 28 janvier 2018. Dans la capitale politique du Cameroun, AYUK TABE et ses 46 compagnons de lutte pour l'indépendance des régions anglophones sont gardés au secret. Le 29 janvier 2018, 4 avocats, à savoir Maître Félix Arbor Nkongo, Maître Claude Assira, Maître Yolande Ngor Mignongok et Maître Bernard Mouna, se présentent au secrétariat d'État à la Défense dans l'espoir de rencontrer les sécessionnistes rapatriés du Nigeria. Peine perdue, le colonel qui les reçoit n'accorde pas une suite favorable à leur demande. En outre, l'officier supérieur de gendarmerie ne confirme pas la présence des séparatistes dans les cellules du CED. Cette attitude renforce la conviction de certains activistes de la crise anglophone qui pensent que AYUK TABE, le président de l'État fantôme d'Ambazonie, a été assassiné au lendemain de son arrestation au Nigeria. En réaction, le gouvernement camerounais multiplie des démentis sans convaincre la famille du leader des séparatistes, dont son épouse Lily AYUK TABE, qui exige une vidéo qui prouve que son mari est encore en vie. Après 6 mois de confusion, le gouvernement camerounais a finalement décidé de lâcher du lest. En effet, depuis vendredi, selon les indiscrétions, AYUK TABE, Wilfried Tassan et les autres activistes arrêtés au Nigeria et incarcérés à Yaoundé ont eu la possibilité de rencontrer pour la première fois leurs avocats. Le régime de Yaoundé apporte ainsi la preuve que les séparatistes sont bel et bien en vie. Intéressons-nous à présent aux veuves dont les conditions tardent à s'améliorer au Cameroun. Entre maltraitance et manque de considération au sein de leurs familles respectives, les veuves ne cessent d'appeler à l'aide suite aux injustices dont elles font régulièrement l'objet. Ce cri s'est avéré plus perçant alors que l'on célébrait hier la journée internationale de la veuve. C'est un reportage de Julienne Berthe Bissaï. La maltraitance des veuves représente l'une des plus graves violations des droits de l'homme. Discriminées, déshéritées, accusées de sorcellerie, expulsées du domicile conjugal, violées ou mariées de force à un autre membre de la famille, leur situation est souvent plus que désastreuse. Les veuves sont bien maltraitées parce qu'on les demande même de quitter la concession de leur mari pour aller habiter ailleurs. Tu dois aller où habiter? Tu as créé ta vie avec ton mari. Ton mari, mais tu es déjà fatigué, on te demande de laisser la concession aux enfants. C'est pour aller où? Et si par contre, le mari en mourant n'avait rien laissé, et là, bon, la veuve se sent abandonnée à elle-même,
elle doit se battre par elle pour élever les enfants qu'il a laissés. Vous allez voir beaucoup de veuves qui font dans les petits commerces, qui se battent par-ci, qui partent au champ, qui se créent des petits métiers pour essayer d'encadrer sa petite famille. Afin de donner une reconnaissance particulière à la situation des veuves de tout âge, de toute région et culture, l'Assemblée générale des Nations unies a institué la date du 23 juin comme étant la Journée internationale des veuves. À Douala comme à Lom, c'est une occasion pour les autorités de susciter une attention particulière et d'interpeller les consciences par rapport à leur vulnérabilité. Sa Majesté Gustave Ebanda, maire de Douala 5e. Nos sociétés rejettent pratiquement les veuves. Elles sont abandonnées à elles-mêmes, avec des orphelins à nourrir. Ça crée beaucoup de frustration. Et nous avons donc dit que Dieu merci qu'une journée a été dédiée à ces veuves-là. À nous de voir ce que nous pouvons faire pour elles, pour leur autonomisation. Cette année, nous sommes passés aux formations en activité génératrice de revenus. Comme vous avez vu exposer là, les produits de leur formation. Donc, elles vont désormais se prendre en charge parce que nous les avons organisées par quartier. Donc, tous les 53 quartiers et villages de l'arrondissement de Douala 5e sont représentés. La journée internationale de la veuve intervient donc comme une amorce de réponse de la communauté internationale au drame que celles-ci vivent. Chaque année, elle est célébrée sous un thème spécifique et l'édition 2018 est une invite à l'amélioration de la situation des veuves. L'Église évangélique du Cameroun dans la région du centre fait fi de la crise que traverse cette chapelle religieuse depuis plusieurs mois. La paroisse des Manadalas dans la ville de Yaoundé a été officiellement ouverte ce dimanche. Le pasteur célébrant du culte du jour a invité les paroissiens et les fidèles à se dissocier de toute querelle. C'est un reportage signé Marcelin Gansab. Hier, annexe de l'Oncac et aujourd'hui paroisse à part entière. 14 mois après le synode général de Ngaoundéré du 23 avril 2017, la paroisse des Manadalas de l'église évangélique du Cameroun voit officiellement le jour. Je déclare officiellement ouverte la paroisse des Manadalas à Yaoundé. Fidèles, diacres, pasteurs, anciens d'église, conseils paroissiaux et autres responsables de groupe sont les témoins de cette ouverture officielle, fruit de plusieurs années d'enfantement, non sans douleur. Mais la volonté suprême de Dieu a triomphé et voici sorti des fonds baptismaux le nouveau temple de Dieu. Si la joie légitime de voir cette annexe érigée en paroisse peut se comprendre, il n'y a que le plus dur commence pour le pasteur et ses ouailles, au regard du contexte actuel, marqué par des querelles de leadership à la tête de l'église. Le plus important reste la construction des cœurs et des mentalités. Car on a vu des gens avoir des temples dans lesquels les mentalités ont chassé la présence du Saint-Esprit. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, comme conseil, nous vous demandons d'éviter les querelles, les inimitiés, les jalousies, les colères, les intrigues, les luttes intestines, l'orgueil, les divisions et même la recherche du gain à tous les prix, qui sont les œuvres de la chair et du malin. Un appel à la vigilance, corroboré par le président de la région synodale, centre et sud. Nous voulons bénir le Seigneur pour cette œuvre. Nous réalisons que malgré tout, l'église évangélique du Cameroun est en marche. Et nous voulons profiter pour encourager tous les chrétiens de l'église évangélique du Cameroun à se souvenir qu'ils sont venus à l'église pour adorer Dieu. Et l'adoration se fait à la base des paroisses, des annexes et des lieux de culte. Et qu'ils veuillent bien se préoccuper de cette adoration et non pas des hostilités à quelque niveau que ce soit. La paroisse EEC des Manadalas loge actuellement dans un bâtiment en matériaux provisoires. Qui plus est, 700 mètres carrés sont à conquérir pour l'acquisition complète du terrain. Séance tenante, les chœurs ont parlé et plus de 500 mètres carrés sur les 700 ont été acquis.
10 mètres carrés. Nous sommes très très fiers et nous avons eu beaucoup de promesses et nous espérons que le Seigneur va véritablement toucher les cœurs des uns et des autres pour que dès demain nous puissions recouvrer tous ces fonds-là. Donc voilà, nous rendons vraiment gloire à Dieu parce que vraiment son œuvre est salutaire et nous sommes fiers de faire partie de ce travail-là. La découverte de la plaque et les réjouissances ont mis un terme officiel à l'ouverture de la paroisse des Manadalas de l'église évangélique du Cameroun, au grand bonheur du peuple de Dieu de cette terre géographique. C'est ainsi que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. Retrouvons tout de suite la partie en langue anglaise présentée par vous, Innocent Azé. Good evening once again. Merci Sylvester Polizango une fois de plus. Bonsoir à vous and once again to our televiewers, good evening and thanks for staying with us in this second segment of the newscast. We begin with the story to say Ambazonian leaders Julius Sekou AYUK TABE and 46 others who were extradited from Nigeria to Cameroon and detained at the State Secretariat of Defense in Yaoundé, the nation's political capital, have finally met with their lawyers on Friday, June 22nd. It is a move by governments to prove the Ambazonian leaders are still alive, safe and sound. It is the first time and first group of persons visiting AYUK Sekou TABE and co ever since they were extradited from Nigeria and detained in the nation's political capital. And we continue to talk the Anglophone crisis. This time we're taking you to the southwest region of the country to see a lot of councils in that part of Cameroon have witnessed their activities paralyzed as a result of continuous violence and threats from the Ambazonian fighters. Several mayors are said to have fled to hiding. Derek Jato reports. The Ambazonian Defense Forces have closed down most councils in the southwest region. The activities of the councils are completely grounded. The councils cannot operate. And the affected mayors are on the run. People are on the run, including the mayor. I think I shouldn't tell lies. People are on the run, including the mayor. So the situation is desperate. Chief Bate Epe Robert, mayor of Tinto, a council in Manu Division, appeared from his undisclosed hideout and painted the picture on the ground. And I am saying here that you need to go back and open your office. It's just tantamount to inviting death to yourself. Because people are chased away, and those who are still hanging around cannot go to the office because people are supervising those offices. They want a complete, that the council is not functional. I come here, I'm not going to my office for the past 1 month. I don't want to talk to other persons. They are here, and people are not going to the office for the past 3 months. Today, the National Community-Driven Development Program, PNDP, is launching the second edition of Performance Basket for 2018. The Performance Basket of PNDP is a medium where the PNDP evaluate the performance of councils and reward them for the performance. The reward may be in cash, but what we based on is not just the cash, but how the councils improve in their management and administrative skills. But how can such a program be carried out in a region that everything is seemingly on a standstill? We have tried to appeal to the mayors that no matter the circumstances, they should make an effort to take part in this activity. They will go to show proof that even despite the situation that they are going through, this will attract more interest and probably more sympathy. Even at this launch in Limbe, that was supposed to have the 31 mayors of the southwest region in attendance, only 5 mayors were present. I can't speak for the mayors who are not here. So I think it would be advisable for you to meet Limbe, for you to meet the mayor of Limbe, for example, to find out. But all the mayors were invited. Mr. Nkem David,
The Southwest Regional Coordinator of PNDP says a new strategy will be formulated. The performance basket technical team engaged by the Southwest Governor was also installed, and these members are having a 2-year mandate. And we continue talking the Anglophone crisis to say dozens of persons in the Northwest region have been bonded and jailed in detention facilities in that parts of Cameroon. It should be noted in Bambili, dozens of persons were arrested after heavy gunshots were heard on Thursday and Friday. That was last week. Of course, we equally get information that a police officer was killed around the hospital roundabout and several other civilians injured. Report also says as a result of the incident, a 6-year-old girl died on the way with her mother to upstation as they crashed beneath a heavy-duty truck as they were fleeing to visit an aunt. It resulted when violence was taking part in the entire Nkwen section. And of course, the mother has sustained injury. The mother is known as Taminang Adeline. She incurred fractures on her arm and equally her leg. The news of the death of her 6-year-old daughter has not been revealed to her yet, and the family is in grief. We now take you to Bafang, where a group of persons dealing with marijuana have been dismantled by forces of law and order and presented to the public. Franklin Mabe tells us more. 4 persons have been caught with marijuana in Bafang subdivision of the West region. Amongst the 4, 2 Mboro teenagers, Yusufa Hassa and Yahoma, aged 16 and 14 years respectively, were caught by the forces of law and order traveling with a bag of drugs in Bana quarter of Bafang. A Cameroonian told us that he saw 2 young boys traveling with a bag. Inside the bag, he saw a bad things called drugs. So we went in Bana Kota, Bafang, arrest the 2 young men, Bororo, 14 years and 16 years. When the teenagers were questioned where they got the drugs, they confessed to have bought the drugs from a certain Etemba Toma and his friend Dachoa, who are aged 63 and 61 years respectively, who cultivate the weed in their homes. Pa called Etemba Toma is the man who used to sell them the drugs. We went to Mwanke quarter and arrest the pack. When we reach there, we see the Etembe and Dachua with the drugs in their hands. The Commissioner of Police for Bafang Subdivision, Bidzaha Fandai, says nous demandons toujours, le policier n'est pas sorcier, le policier est celui qui... The police is not a witch, but in charge of verifying information and taking the right actions to bring justice in cases like this. The Commissioner further beckoned on the population of Bafang to work in collaboration with the forces of law and order. We come back to the incident that occurred here on Friday in the nation's economic capital, Douala, where dockers at the Douala seaport went on strike demanding better working conditions and payments of their dues. It should be noted that they were dispersed by forces of law and order who intervened and spread tear gas everywhere. We have details of this report with Armstrong Sander. Angry brokers on the streets manifesting their grievances in one of the entryways into the port of Douala. They are in a standoff with police officers who have been dispatched to disperse and calm them. Live and rubber bullets, police firing tear gas at the striking workers characterize the scene, some of them wounded. From the entryway to the Douala seaport, the strike action is spreading into Aqua as police continue chasing the demonstrators. They came out en masse to compel the administrators of the Douala seaport to improve on their working conditions. Ils sont vraiment, aujourd'hui, ils ont compris que
rien ne lui vaut plus, à part la mort. Parce qu'ils sont déjà désespérés. The dockers have understood that they are worth nothing again apart from death. We ask for a contract which will determine our minimum wages. We ask for an hour of pay of 2,000 francs and others. Nous avons demandé aussi le remplacement de la carte unique, c'est-à-dire de la première catégorie à la deuxième catégorie à la carte unique qui donne foi à la troisième catégorie. At the first strike, we had 11 points. You see, but they decided to give us 6 points. They went to the table, said that they're going to sign a convention. Inside that convention, we have nothing inside there. You see, but even the convention they have signed, they don't want to put it in application. You see, now we are tired. Family allowance, contract of work. Salary of basic salary, what we call card unit card. Unit card. There are many. We have to have paper rights because now we are feeling bad. While children is not going to the school, while wife is running to our house, we don't have possibility to eat. We don't have possibility to eat. We need to our rights, please. We need to our rights because we try to. We're doing the job very nice. There's no problem. We're doing the job very well. The national president of Dockers Association, Mr. Mvondi Ebele Jean-Pierre, said they have a total of 10 points. The Dockers said they have consulted all concerned authorities from the port to the ministries in Yaoundé, but have not received any positive response this far. This is why the Dockers have opted for this demonstration today, which they qualify as peaceful. The demonstrators rather met with a repressive reaction from the authorities. Authorities who came to the scene were unable to solve the problem. So we are waiting to see the next steps taken by the authorities. But as for the president, they will continue to press on until their rights are respected. Ça c'est la lettre que j'écris au président de la République. The president is actually tense. I need to put on my mask because tear gas thrown today is not really easy. We approached JPAC to get their own side of the story, but the gate was blocked for journalists. And a lot of inefficiencies still rocked the Douala seaport during a walking visit by Transport Minister Jean-Ernest Massenangale Bibehe urged authorities of the Douala seaport to boost their efforts in ensuring that quality services are rendered. We have details of this report with Babila Jonathan. The Douala Seaport is a strategic maritime transport amenity in the Central African sub-region, with landlocked countries like the Central African Republic and Chad depending on it. Close to 95% of maritime and trade activities in Cameroon go through the seaport. However, the Douala Seaport is plagued by several inefficiencies. One of them concerns infrastructures that have been fading out of capacity over the years. The lifespan of the infrastructures have elapsed while transactions continue increasing to over 12 million tons of goods per year. And this is why Transport Minister Ernest Massenangale Bibehe, on a working visit to Douala, urged the seaport authorities to step up efforts geared towards upgrading services for a more fluid import and export activities. Port autonome de Douala et le corridor national doivent reformer. The Douala Port Authority has to reform and modernize its activities in all domains: anchoring of ships, loading and offloading of ships, storing of goods, procedures, infrastructures, transport, security, and so on. Sécurité, et j'en passe. Le port autonome de Douala, dans le cadre de ces missions, a obtenu le feu vert du gouvernement
The Douala Port Authority has received the green light of government to immediately undertake all actions to turn the tide concerning depreciating port infrastructures. The Director General of the Douala Seaport and his collaborators are also expected to enhance collaboration with the Kribi Port Authority. I asked the Director General to finalize, in consultation with the Kribi Port Authority, studies on the creation of a national transport company between the two seaports. Efforts have been underway to transform and develop the Douala Seaport since 2017. Widows in Cameroon have joined their counterparts nationwide to celebrate the International Widows' Day. Focus was on the challenges of this group of persons in the society. Once more, we have for me Armstrong Sander with the details. Maltreatment of widows represents one of the worst human rights violations and is a principal obstacle to her participation in public and political life as well as today's community development. Widows are discriminated upon, refused the right to inheritance, accused of witchcraft, sent out of marital homes, raped, and sometimes forced to remarry in-laws. According to the United Nations Women, this practice makes the life of widows disastrous. These widows you have, they are socially weak. They are socially behind, and they don't even know, they are even hidden, and they are even ignored. And sometimes these widows have the in-laws drive them from the house. The in-laws don't even want to give them documents. In an effort to give particular attention to the situation of widows of all ages, culture and origin, the United Nations General Assembly instituted the 23rd of June every year as the International Widows' Day. On this day, member states dedicate special attention to the plight of widows and draw public conscience to their vulnerability. Yesterday, we had a judicial activity. We have some lawyers who came to talk to the widows, and the widows were talking their sufferings, telling how they drove. Some of them said they have driven them from the house. Some of them said they have taken their documents, so they cannot make even to have the pension of their husband. And then some of them even say the in-laws don't even want to see them. So all that the lawyers are taking care, and then even the CMPS. It is within this framework that the United Nations Women assembled over 200 women, administrators, religious and traditional leaders to raise awareness on the plight of widows in the littoral region and Cameroon in general. They place forward recommendations to improve widows' participation in political and leadership positions. The same objective was the central message of the International Widows' Day celebration in Lum, Mongo division of the littoral region. Here, the widows painted out their daily realities. This day in Lum as well as in Douala came as a direct positive response from the public to the hardship that widows face daily. The theme of this year's celebration is built on amelioration of the situation of widows. And hundreds of migrants have been saved or rescued in the Mediterranean Sea. The rescue operations come amid growing arguments over who should take the migrants by Coast Guards. Details with Euronews. Spain's Maritime Rescue Service released footage on Saturday of a Coast Guard vessel picking up migrants from an inflatable dinghy in the Alboran Sea, off the southwest of the country. Altogether, over 750 people were rescued from around 25 small boats, all trying to reach Spanish shores. Some of the migrants were picked up near the Canary Islands and others from the Straits of Gibraltar, a busy shipping lane with treacherous currents. Further east, the rescue ship Lifeline picked up over 200 migrants in the sea between Libya and Malta on Thursday. The Maltese military provided support supplies to the vessel.
At the moment, we're in a waiting position off the Libyan west coast with 234 people on board. Thank God we don't have any severe medical emergencies, so the situation is stable at the moment. By the way, saving lives at sea is not a crime. It's a legal obligation. Also, bringing back those people to Libya isn't possible, as it would go against the Geneva Refugee Convention. We now talk sports to see Senegal have missed picking up their short qualification tickets for the 18th final of the 2018 FIFA World Cup after they separated with Japan on a 2-2 draw this afternoon. It should be noted the Teranga Lions now have 4 points and still have the opportunity to move to the next round of the tournament when they must have played their last game, that will be with Colombia. And of course, it should however be noted that Tunisia has equally joined other African representatives to bow out of the competition after they were defeated yesterday by Belgium 5-2. And it is on these notes that we've come to the end of this edition of the 8 p.m. Bilingual newscast on Equinox Television. I want to thank you so much for watching. Do stay tuned for more interesting programs. Sylvestre, bonsoir. It was a pleasure to be with you, Innocent Azé. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition du journal bilingue sur Equinox Télévision. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. EQUINOXE.